Guys, I'm starting from here, Whispering Waterfalls towards Athirapally. So this is a parking slot. I'm starting from here. So guys, இப்போ தான் வந்து கேரளாவோட செக் போஸ்ட் ஃபாரஸ்ட் செக் போஸ்ட் வந்து க்ராஸ் பண்ணேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் 55 kilometers completely into forest towards Athirapally Falls. So this is the check post area. So I'm standing here right now. So backla paakala neenga, that is the forest check post area. I've stopped in between. Hey guys, so at last reached Athirapally. Athirapally is still another 5.5 kilometers from here. So now அதுக்கு முன்னாடியே வந்து வாழச்சால் அப்படின்ற ஒரு ஃபால்ஸ் வந்து இங்கே இருக்குது. ஸோ அதை இங்கே பார்க்க போகலாம்.
ஸோ எல்லோரும் இந்த இடத்துலையே வந்து டிக்கெட்ஸ் வாங்கிடுங்க. ஸோ இந்த வாலச்சால் ஃபால்ஸ் ப்ளஸ் அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸ் ரெண்டுக்குமே சேர்த்து இங்கே டிக்கெட் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல போயிட்டு நம்ம அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸில் நிறையா கூட்டம் இருக்கும். ஸோ அதை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் 2 ஃபால்ஸுக்கும் சேர்த்து டிக்கெட் வந்து நீங்கள் இங்கேயே வாங்கிடலாம். ஸோ அட்லாஸ்ட் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸோட டாப் மோஸ்ட் பாயிண்ட். ஐ ஹவ் ரீச்ட் அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸ். ஸோ இங்கேருந்து வர ஃபால்ஸ் வாட்டரோட எல்லாமே கனெக்டிங் வந்து இங்கே தான் வந்து அதிரப்பள்ளியில் வந்து கனெக்ட் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் த டாப் மோஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் Athirapally Falls. So guys, so at last reached top of the Athirapally Falls. ஸோ இதுக்கு ஆக்சுவலாக கீழேயும் ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குது. ஸோ அங்கே போய் நான் ஒரு வீடியோ ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ திஸ் த டாப் மோஸ்ட் பாயிண்ட் ஹியர். ஸோ கைஸ், ஃப்ரம் த டாப் போஸ்ட் பாயிண்ட்லேருந்து இப்போ நம்ம கீழே இப்போ நான் போயிட்டுருக்கேன். ஸோ அதோட மிட் பாயிண்டில் தான் இந்த வீடியோ நான் இப்போது எடுத்திருக்கேன். ஸோ கீழே போகிறதுக்கு எப்படியும் ஒரு 700 மீட்டர்ஸ் இன்னும் டவுன் ஹில் நீங்கள் போக வேண்டியது இருக்கும். ஸோ மழைனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் போக வேண்டியது இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் அ வியூ பாயிண்ட். நான் கீழே போயிட்டேன். திஸ் இஸ் அ வியூ பாயிண்ட் ஆஃப் அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸ். கீழே போயிட்டு அந்த வீட்டை நான் உங்களுக்கு இப்போ ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ கரண்ட்டாக மழையிலனால இப்போது 2 சைட்லேயும் வந்து ஃபால்ஸ் வந்துட்டுருக்கு. ஸோ அதோட வியூ தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸோ டவுன் ஹில் எப்படியும் இட் வில் டேக் அரவுண்ட் ½ hour to 45 minutes. ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வந்து கீழே வர வேண்டியது இருக்கும். ஸோ அதோட வியூ தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். At last, I reached the bottom of Athirapally Falls. So you can see here, it's a heavy rain here. You can see the falls. This is the bottom of Athirapally Falls. So you can see it closely. So how does it come? This is the bottom of Athirapally Falls. Guys, heavy rain here, Athirapally Falls. Excellent climate. Got my helmet here. ஸோ கைஸ், இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் மோர் டைம். ஸோ அதனால் நீங்கள் திருப்பி இப்போ இந்த அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸ்லேருந்து டுவர்ட்ஸ் வால்பாறை நீங்கள் போகிறதா இருந்தால் மேக் ஷுர் யூ ஹாவ் டு கிராஸ் தட் செக் போஸ்ட் 4 PM முன்னாடி நீங்கள் வந்து அந்த செக் போஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் க்ராஸ் பண்ணி ஆகணும். அந்த 4 PMக்கு அப்புறம் 2-wheeler அலௌடு கிடையாது. ஸோ நீங்கள் அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸ் எல்லாமே சுற்றி பார்த்துட்டு பிஃபோர் 4 PM அந்த செக் போஸ்ட்டை வந்து கேரளா செக் போஸ்ட்டை நீங்கள் க்ராஸ் பண்ணி ஆகணும். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் 2-wheeler வந்து அலௌட் கிடையாது. ஸோ கைஸ், அதர் ரூட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸ்லேருந்து ஸோ டுவர்ட்ஸ் chalakudy, towards thrisur, towards palakkad, and then coimbatore. That is one of the alternative route to reach coimbatore. ஸோ இப்போ நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து ஃப்ரம் பொள்ளாச்சி, வால்பாறை, தென் அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸ், தென் ரிட்டர்ன் டுவர்ட்ஸ் கேரளா. தட் வில் பி ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ரூட். ஸோ நீங்கள் ஏன்னா திரும்ப வந்து ஃபாரஸ்ட் வழியாக வந்து இட் இஸ் நாட் சேஃப் டு ட்ராவல். ஸோ ரைட் நவ் ஐ எம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸ். ஸோ நான் வரப்போ வால்பாறை, sholayar அந்த வழியாக வந்தேன். இப்போ நான் திரும்ப போகிறப்ப இப்போ நான் கேரளா chalakudy, பாலக்காட், கோயம்புத்தூர், தென் ஈரோடு, சேலம், கிருஷ்ணகிரி, ஹொசூர், பெங்களூர். ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஹியர் டுவர்ட்ஸ் பெங்களூர். ஸோ இட் வாஸ் அ great weekend spending time in Valparai. See you guys.
reached Vadakkancherry toll gate. Vadakkancherry juice, very special. ஸோ வடக்கஞ்சேரி ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிப்ஸ். ஸோ எப்போல்லாம் கேரளா வருமோ ஐ ஸ்டாப் இன் திஸ் பிளேஸ் எக்ஸாக்ட்லி. வடக்கஞ்சேரி ஸ்பெஷல் ஃபார் சிப்ஸ், அல்வா இங்கே ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. ஸோ வாங்கியாச்சு. I'll be starting in some time. Back to Coimbatore. So guys, another 45 kilometers to Salem. So from Salem, another 220 kilometers to exactly my place. So I'll be reaching back to Bangalore, and my trip is over now. And next week I'm planning to do a short trip in Bangalore itself towards Hampi. So I'll keep you updated. On that trip also. Thanks for supporting me. Please subscribe, share, like my channel. Thank you so much.